Nice pastimes. Но я нашел несколько очень хороших игр. So, we've been talking a couple of days about cowherd boys. Мы уже несколько дней говорим о мальчиках-пастушках. And as Gurudev mentioned, when Gopastami was observed, everybody was in Jaipur, and I was here at the festival at Care for Cows, and no pastimes were told from my side. И, конечно же, как Гурудев уже сегодня упомянул, когда проходил праздник Гопаштами, вы все были в Джайпуре, а я находился здесь, на празднике в Гошале, и я так и не рассказала никаких историй, связанных с этим праздником. But there's one particular pastime that is so cowherd boy typical of the relationship with boys with each other, I just have to tell it. Но существует одна игра, которая настолько типично показывает взаимоотношения между мальчиками и пастухами, что я просто обязан рассказать ее. So Krishna was pushing and pushing and pushing to Mother Jasoda and Nanda Maharaj, I want to go out and take care of the cows, I want to go out and take care of the cows. И Кришна все уговаривал своих родителей, я хочу идти и пасти коров, хочу пасти коров. And finally, somehow or another, Jasoda Mai relented, and she agreed, okay, all right. And so, as we know, that day was Gopastami. И, наконец-то, матушка Ишода все-таки сдалась и согласилась на это предприятие. И, как мы знаем, это произошло в праздник Гопаштами. Of course, she was in a lot of anxiety about this idea. Конечно же, она очень переживала по поводу этой I идеи. mean, just seeing Krishna walk outside the house, there's prickly things, and which, now that I mention it, I guess those little things were even there in Krishna's time. I stepped on a footful of those yesterday. It was so painful. So Mother Jasoda was always concerned, Krishna may step on these. И матушка Ишода, она все время переживала, даже если Кришна хотел просто выйти из дома, потому что во Вриндаване очень много разных колючек. И мне кажется, что они существовали и во времена Кришны. Я вот вчера наступила на такую, и мне было очень и очень больно. And what to speak of if he's going to be herding cows and calves? So many, maybe your foot gets stepped on by a cow, or a cow bumps you, or so many different things like that. Но помимо этого существует и множество других опасностей. Может быть, корова оттопчет ему ноги или боднет его. So it's a big event. Krishna's going to get to take care of the cows, and huge big thing. And it's a grand festival when boys come of age to go out. It's like turning 16 in America, So the boys get ready to go out like that. И это было, конечно же, большим событием, когда мальчики и пастухи становились настоящими пастухами, точно так же, как в Америке все очень празднуют свое 16-летие. So Mother Jasoda says, okay, Krishna, come, we're going to dress you and get you ready for this. И мама Ишода подозвала Кришну и сказала, давай-ка мы тебя нарядим должным образом. You are, after all, the prince of Nanda Maharaj. Ты в конечном итоге являешься принцем, наследником Нанды Махараджа. So nice silk dhoti, nice silk bagalabandi, fancy turban with feathers and some jewels, all these types of things. Она нарядила его в шикарное шелковое дхоти, в шелковое багалбанди и в огромный тюрбан, украшенный перьями и различными бусами. Bangles and rings, and just very elegant looking because he's the prince. Браслеты, кольца, он выглядел очень элегантно, потому что он и является принцем. She finishes and he looks in the mirror, he says, Mata, this is what a cowherd boy looks like. Когда она закончила, Кришна посмотрелся в зеркало и сказал, мам, но пастухи не так выглядят. No, but you're a prince, so you should dress like this. Нет, но ты же принц, значит, ты должен так одеваться. So, all right, let's go. So she goes to bring him out of the bedroom where they've been dressing into the main room, and all the cowherd boys are there waiting. И она, взяв его за руку, повела его в комнату, где его уже ждали с нетерпением все мальчики-пастухи. And Subal, he looks and he says, look at this, Krishna, what are you dressed up for? И Субал начал хохотать и смеяться над Кришной. Да посмотри, а что ты так вырядился? And Raktak looked and he said, what do you think, you're a prince going out to take care of the cows? Who do you think you are? А Рактак добавил, ты что, думаешь, что ты принц, который пошел смотреть за коровами? And all the cowherd boys start laughing so hard, holding their sides, and they're rolling on the ground. LOL. No, what's that? Rolling on the floor. ROFL. И все мальчики-пастухи схватились за животы и начали кататься по полу от смеха.
And they're just like, they're making such fun of Krishna. Krishna becomes completely embarrassed. He turns all red. И вот они таким образом начали хохотать над ним, а Кришна очень смутился от этого и покраснел. The mother Jasoda is a little distressed by this, but the boys have a quick solution. Мама Ишода немного расстроилась из-за этого, но у мальчиков было простое решение. All the cowherd boys rush on Krishna and start tearing all these things off. Get rid of the turban, rip off the bundi, get rid of the bangles, no more jewelry. Мальчики-пастухи все гурьбой набросились на Кришну и начали срывать с него эту одежду, украшения. Little dhoti put on, a chadar over the thing. Here's your stick. All right, a rope, let's go. Они просто взяли какой-то тхоти простой, накинули на него чадр, дали ему палку, веревку и говорят: все, ты готов, пошли. Oh, wait, one thing, don't forget, here's your vamsi. И потом они вспомнили: точно, не забудь свою вамши. So they're walking along. Now all the cowherd boys, you know how boys are there. Did you sit down? And, came and making all these jokes like that. И вот они шли и никак не могли успокоиться. Ну, вы знаете, как мальчишки себя ведут. И они все: ты видел, как он нарядился? Да ты это видел? И они все продолжали смеяться. Anyway, this is our Krishna. We like the way you're dressed now. You're okay. Come with us. А потом они добавили: ну ладно, ты все равно наш Кришна, ты нам нравишься, пошли с нами. So they all go out into the forest area around where Terkadamba is now. И потом они отправились в область лесную, где сейчас находится Теркадамба. Anyway, for the boys, it was a great joke, and so, but it's over now. И для парней это была хорошая шутка, но теперь-то все уже поменялось. But you know how boys can be. Но вы знаете натуру мальчиков. Krishna did not forget their teasing so easy. Кришна так просто не забыл то, как они его дразнили. I'll get even with you. Он говорит: я с вами еще расквитаюсь. You just wait. Подождите. So he's thinking to himself like this. Он так про себя думал. So there's a lake just there at Terkadamba. Там в Теркадамбе существует озеро. Now, you all know when we're walking in the different places in Braj, you see this kind of, it's like a water lily, and it covers the whole top of water, and it looks like it's grass, like you could walk on it. И вы знаете, во Врадже иногда бывают такие озера, это как бы разлившаяся вода, но на верхушке видно траву, и вам кажется, что вы можете спокойно пройтись там. So they have these little purple flowers that come up like they're growing out of the ground. И там растут фиолетовые цветочки, как будто бы прямо из земли. So he covered the top of this entire lake by his mystic abilities with these plants. И Кришна своими мистическими способностями целое озеро покрыл цветами. So once that was completed, he said, "Oh, my dear Gopas, just over there on that spot, I'd really like to have some of those flowers. Maybe you could go and get some for me. I could put them in my hair." И потом он, обратившись к мальчикам-пастушкам, сказал: слушайте, вот там растут такие красивые цветы, я бы хотел себе такие. Вы, может, сходите, нарвете? Maybe you run and see who can get there first and then come back to me. Может, вы сбегаете на перегонки, а потом вернетесь ко мне. Now, there's two key points in that phrase. И существует два ключевых момента в этой фразе. You tell little boys, why don't you go run? Oh, they're gonna run. They're gonna have so much fun running. Потому что если вы говорите мальчикам: давайте сбегайте на перегонки, они точно согласятся, потому что им это нравится. And as we know from the pastimes in Krishna book, the boys love to run and then come back and be the first to touch Krishna. И особенно мальчикам нравится, как мы очень часто читаем в играх Кришны, именно бежать, кто первый вернется к Кришне. So these flowers were just on the other side of this kund, this lake. И эти цветы росли на другой стороне этого озера. That was covered with the greens that looked like it was grass, but Krishna knew it wasn't. И все озеро было покрыто травой, растениями, которые выглядели как трава, но Кришна-то знал, что это не так. And all the boys went running out breakneck speed across this grass and immediately fell in the water and got all wet. И мальчики побежали, несколько метров пробежали по этой траве, а потом бухнулись в озеро, и все промокли. And then Krishna just laughed and laughed and laughed and said, "Now who's laughing at who?" А Кришна все смеялся и сказал: ну что, смеется тот, кто смеется последним. So these are what cowherd boys like to do, play tricks and games on each other. И вот так любят развлекаться мальчики-пастушки, они любят просто друг друга дразнить. As Gurudev said this morning, because I was listening from home, said there are so many pastimes that take place at Yavat and Terkadamba,
one could spend hours and hours speaking about them. И я сегодня слушал живую трансляцию, и Гурудев упоминал в своей лекции о том, что произошло столько игр в Таркадамбе и Явате, что можно часами рассказывать о них. More than one time, Sitala and I were talking, and we were discussing how it would be interesting to make up a chart, so to speak, of the different Goswamis and where their different places of bhajan were and the mood of that place as it related to their bhajan. Nice project. Мы очень часто с Ситалой размышляли, что было бы интересно сделать небольшую таблицу с различными госвами и там перечислить места, где они совершали баджан, и различные умонастроения этих мест, и как эти настроения соотносились с их баджаном. There are so many projects like that she and I talk about, but, life has its way of taking all this time to do these things away from you if you're not very attentive. И у нас есть множество подобных замечательных проектов, но вы знаете, какова жизнь, она очень много времени забирает у вас, если вы не слишком внимательны. This is why the great composers in European history, they had benefactors that supported them. Именно поэтому все великие композиторы европейские, у них были люди, которые их содержали, спонсоры. Wealthy patrons or kings that would take care of their necessities, so they didn't have to worry about these things. They could simply produce music. Богатые благодетели или цари, которые восхищались их творчеством, могли их поддерживать для того, чтобы те просто писали свою музыку. So if I ever get a benefactor or wealthy patron, I'll produce this list on the Goswamis for you all. Поэтому, если у меня когда-нибудь появится такой спонсор, то я обязательно выпущу подобного рода таблицу. I can quit working at Lowe's. И я могу уйти со своей работы в магазин. Now, how do we know what the mood of a Goswami would be at these different bhajan places? И теперь мы знаем о том, каково умонастроение Госвами в различных местах баджан. Mostly by the mood of what was being produced. What were they writing at these places? Потому что это умонастроение раскрывается в тех писаниях, которые они сотворили именно в этом месте. Just like at Terkadamba, Rupa Goswami produced the nectar of instruction, the nectar of devotion, Upadeshamrita and Bhakti Rasamrita. Как в Таркадамбе, например, Рупа Госвами написал Упадешамриту и Бхакти Расамрита Синду. Thank you. Yeah, I caught myself on that. This is the benefit of a good translator. So, in that way, we can look and see, well, this is what he produced while he was staying at this place. So therefore, the mindset, the mood, the devotional focus was such and such. И исходя из того, что именно они написали, мы можем уже прийти к выводу о том, каково было их настроение. So maybe one day that project will be done by somebody. И, возможно, однажды этот проект все-таки будет выполнен кем-то. Now, speaking of translators, теперь говоря о переводчиках. The requests that Shamadulali makes for me are practically none. Come on. Обычно переводчик ни о чем не просит. But she did say to me, this year, please be sure you speak about Sarup Damodar and Ramananda Roy, because you never talk about them. Но в этом году мы попросили с несколькими преданными обязательно рассказать о Шри Рамананда Рое и Сварупе Дамодаре Госвами. I said, really? I don't, because I know I have notes, I've done videos, I've recorded about them. И я удивился, разве я о них никогда не рассказывал, потому что у меня есть записи про них. She said, no, you never talk about them. Но они сказали мне нет, ни разу не рассказывали. So, out of preference to her, I've started today, we're going to speak about Ramananda Roy. И сегодня, благодаря этой просьбе, мы начинаем рассказывать о Шри Рамананде Рае. When we talk about an individual, Prabhupada mentions particularly in regards to Vedic culture, we have to look at the family background that they're coming from, identify the family, so we know a bit about what that person would be like. И Шрила Прабхупада описывал, что в ведической системе обязательно для того, чтобы понять, кем являлся человек, нужно было посмотреть на его происхождение, из какой семьи он происходит, и тогда вы поймете в целом, каков он. And Ramananda Roy, his father's name is Bhavananda Roy. И отцом Рамананды Рая являлся Бхавананда Рай.
And Bhavananda Roy, according to Goragona Deshadipika, is Pandu of the Pandavas, the father there. А согласно Гаура Ганадеша Дипике, Бхавананда Рай являлся Панду, отцом пандавов. And he had 5 sons who were understood to be the 5 Pandavas. И у него было 5 сыновей, которые и являлись пандавами. There would be Ramananda Roy, Gopinath Patanayaka, Kalindi, Subbanindi, and Vaninath Patanayaka. These were the 5 brothers. Это он перечислил имена этих 5 братьев. Now, it's interesting because we find in the spiritual realm scenarios that completely baffle our material understanding of the world. И интересно то, что в духовной жизни мы часто встречаемся со сценариями, которые полностью разрушают наше материальное представление. We have Shastra supporting, we have Shastra, bona fide Shastra of Chaitanya Leela, supporting different views of who Ramananda Roy is. Потому что у нас есть шастры, которые, каждая из них поддерживает различные точки зрения на то, кем именно являлся Рамананда Рая. Some personalities identify, like Chaitanya Charitamrita here, that he's one of the 5 Pandavas. Некоторые писания, как читание Чаритамрита здесь, определяют его как одного из пандавов. Which Pandava? Какой из пандавов? Arjuna. Арджуна. Elsewhere, it's described that he was the Gopi Arjuniya. А в другом месте он описывается как Гопи Арджуния. But also accepted, and Bhaktivinoda Thakur as well as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur make reference to this, also accepted and widely thought to be the best answer, is that he was Lalita. Но самое распространенное мнение, которое поддерживали и Бхактивинод Такур, и Бхактисиддханта Сарасвати, и которое имеет под собой основу, это то, что он являлся Лалитой. So we understand Sarup Damodar was Vishaka, Ramananda Roy is Lalita, and during Mahaprabhu's later years, these two were essential for bringing out that mood, that feeling of separation Mahaprabhu manifested in his final years in Gambhira. И то есть Сварупа Дамодара Госвами является Вишакхой, а Рамананда Рой является Лалитой. И в последние годы жизни Шри Чайтаньи Махапрабху они были той неотъемлемой частью его окружения, которая помогала ему развивать эти внутренние настроения преданности. At any rate, Prabhupada says it is clear that these different personalities all manifested in the form of Ramananda Roy. Но Шрила Прабхупада пишет о том, что очевидно, что все эти личности смогли проявиться в Рамананда Рае. Okay, now in our linear Western thinking, it's easy to figure, okay, in Krishna's pastimes someone was this, and in Gaura's pastimes that same someone is this. И наше линейное мышление диктует нам, так вот, в Кришна-лиле этот человек был этим, а там он явился как тот. That we can easily wrap our minds around. И мы очень легко можем это понять. Now we're talking about someone from this pastime. Oh, and another someone from this pastime. Oh, and another someone from... And have all become the same person. Но теперь мы встречаемся с заявлением о том, что кто-то из этой игры, из этой лилы, и еще кто-то, и еще кто-то, они все явились как одна личность в другой лиле. This is very difficult for us to understand with our Western, modern brain process. Такого рода вещи очень сложно понять нашим западным техническим умом. But Shastra says this is the way it is, so we accept this. Но так как шастры утверждают, что это является так, то мы это принимаем. One devotee stopped me today and asked me, let me see, what was the question? Anyway, he asked me a question that the answer required a certain amount of faith in what Shastra tells us. А сегодня один преданный остановил меня и спросил у меня вопрос, ответ на который требовал от меня веры в утверждение Писаний. The fact of the matter is that we can understand from Shastra birth, death, old age, disease.
we're not this body, the material world's not our place. All these things, we can grasp an understanding of that. И из шастр мы можем почерпнуть, что мы не являемся этим телом, болезни, рождение, старость, смерть и так далее и тому подобное. Мы это можем принять. Therefore, those principles that we don't necessarily fully get a mental grasp on, we can accept on faith because other things we have been able to clearly appreciate, understand, and see the reality. Но именно поэтому некоторые вещи, которые мы не всегда можем разумом и логикой своей понять, которые встречаются в шастрах, мы можем также принять на веру, потому что другие утверждения шастр мы могли сами реализовать и подтвердить на практике. This means that those things that we can't clearly understand at this stage in our devotional service, we can comfortably accept because there are things we do clearly understand coming from that same source. То есть мы можем принять некоторые утверждения Писаний, которые мы на своем уровне пока что не можем полностью понять, потому что мы реализовали и поняли, что шастры утверждают правильные вещи, которые мы уже на своем уровне принимаем. Now, Bhavananda Roy and his family, they came from Orissa. Бхавананда Рой с семьей происходили из Орисы. They were actually members of a Karana caste. Они являлись членами касты Карана. And these were considered to be Sudras. И их обычно считали шудрами. But in reality, Ramananda Roy was a Brahmin. Но в реальности Рамананда Рой являлся браманом. Now, there's an interesting parallel here. In our modern world, it's understood that if you're a government leader, a president of a country, elected into the parliament or the House of Representatives, whatever it is, that this is a big position. You're a really important person. И в нашем современном обществе обычно, если человек занимает какую-то важную должность, если он президент или член парламента, то он считается очень важной личностью. But in the Vedic tradition, if you were a manager of the government or running state affairs, this was not such a respected position. More respected was you were a renounced sadhu or some type of pilgrim who lived a very simple but highly devotional lifestyle. Но в те времена человек, который занимался правительственной деятельностью, не являлся там на большом счету. Гораздо большее уважение выказывали отреченным саду или паломникам, которые жили очень простой жизнью. Bhaktisiddhanta Saraswati takes this example to point out how the life of a Vaishnava cannot be judged from the external social point of view. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит об этом в связи с тем, что нельзя судить о преданном в соответствии с его социальным положением. He makes it clear that the devotee's life is not restricted by these material circumstances, but we have to understand their spiritual qualification to appreciate their identity. Он очень четко говорит о том, что преданный не зависит от своего материального положения. Гораздо большее значение имеют его духовные качества. So along with Sarup Damodar, Ramananda Roy was one of the most confidential associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вместе со Сварупой Дамодарой Рамананда Рай являлся одним из самых ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. And what does it mean to be a confidential associate? А что это значит, ближайший спутник? It means that you understand the mood, the reasons, the thought processes, the ideas behind why someone does what they do and thinks the way they think. Это означает, что вы понимаете ум, ход мыслей, умонастроение личности, почему она совершает тот или иной поступок. So it's said that there were 3 devotees, technically it says 3.5, devotees that were of this caliber of relationship with Sri Chaitanya Mahaprabhu. И описывается, что только 3,5 преданных подобного калибра существовали в кругу общения Шри Чайтаньи Махапрабху. Ramananda Roy, Sarup Damodar, Sikhi Mahiti, and then the half, I'm just quoting, I'm not, is Sikhi Mahiti's sister, Damayanti. So, Madhavi. Machuji, yeah. Madhavi. Madhavi? What's her name? Madhavi. Damayanti is my
My Pandit sister. Yeah, you're right. Yeah, Madhavi. Yeah. И эти трое преданных — это Сварупа Дамодара, Рамананда Рай, Сикхи Махити, его сестра, она считается половиной, я просто цитирую Писание, ничего личного, ее звали Мадhavi Деви. So anyway, back to Ramananda Roy's earlier life. So as his family were managers, he worked in the position of assisting Maharaj Prataparudra in running his government. И вот Рамананда Рай занимался правительственной деятельностью со всей своей семьей и помогал царю Пратапарудре править своим государством. Maharaj Prataparudra not only was responsible for Orissa, but he actually had control over vast amounts of land. И Махарадж Пратапарудра правил не только Орисой, но также и другими землями. Along the eastern seaboard from Orissa into the middle areas and down to some of the southern parts and extending further into the country as well. Он правил на восточном побережье Орисы, вниз по берегу и также вглубь в южных землях. So Ramananda Roy was his viceroy or his representative for the areas that where the capital held was Hyderabad. И Рамананда Рой являлся представителем правителя в различных землях, таких как Хайдрабад. So, excuse me. When Sri Chaitanya Mahaprabhu took his sannyas, he retired to Jagannath Puri, as we know. И как мы знаем, когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, он ушел в Джаганатхапуре. This was in the beginning of the year, January, February time. Это происходило где-то в начале года, январь-февраль. He immediately transferred himself to Puri. This would have been February, March. И он, когда переехал в Пури, уже наступил где-то февраль-март. After observing the Dol Yatra, this would have been the end of February, he then had his relationship with Sarvabhauma Bhattacharya over a period of time, ultimately delivering him to the path of bhakti. И после соблюдения праздника Дхола Ятры, это уже был конец февраля, Махапрабху установил свои отношения с Сарвабхаума Бхаттачарьей, кого он к тому моменту уже спас, освободил. This took place in the springtime, March and April. Все это произошло где-то март-апрель. And then just about the late April, beginning of May, Mahaprabhu decided to begin his journey of South India. И конец апреля, начало мая Махапрабху решает отправиться в Южную Индию. This lets us understand how it wasn't far after that he arrived in South India, where he stayed at Srirangam during the Chaturmasya season. И это приводит нас к тому моменту, когда он приезжает в Шри-Рангам, где он остается на Чатурмасье. Now, Mahaprabhu's intention was to travel by himself on this journey. Махапрабху изначально хотел путешествовать один. Nityananda was not satisfied with this idea, so he suggested that he should take Kala Krishna with him. Но Нитянанде такая идея не понравилась, поэтому он настоял на то, чтобы Махапрабху взял с собой Кала Кришну. Of course, we all know what happened to Kala Krishna. И мы, конечно же, знаем, что произошло с Кала Кришной. Don't associate with gypsy girls. Не нужно общаться с цыганками. So, when he was leaving, Sarvabhauma Bhattacharya came to him with some ideas. И когда Махапрабху уходил, Сарвабхаума Бхаттачарья пришел к нему с какими-то предложениями. When you get to the Godavari River, you will find there one very highly advanced devotee named Ramananda Roy. Он сказал ему, что когда ты достигнешь реки Годавари, ты там можешь встретить одного очень возвышенного преданного по имени Рамананда Рая. Now, in one sense, Sarvabhauma Bhattacharya was spiritually junior to Mahaprabhu because Mahaprabhu had delivered him to the path of bhakti. И в каком-то смысле этого слова Сарвабхаума Бхаттачарья являлся младшим по отношению к Шри Чайтанье Махапрабху, потому что Махапрабху привел его на путь бхакти. But in another sense, as we know, Sarvabhauma Bhattacharya was quite elderly in age and in position within the Puri community. Therefore, it wasn't out of place for him to give some common instruction and guidance to Mahaprabhu.
Но, с другой стороны, Сарвабхаума Бхаттачарья был старше Махапрабху по возрасту и также занимал очень важное положение в обществе, поэтому он мог давать ему какие-то рекомендации и советы. So Sarvabhauma Bhattacharya gives the following advice to Sri Chaitanya Mahaprabhu regarding Ramananda Roy. И именно поэтому он дает подобного рода совет Шри Чайтанье Махапрабху. He says, don't neglect him, thinking that by looking at him from an external point of view, he belongs to a Sudra family. Он говорил, не суди Рамананда Раю по его внешнему происхождению, потому что он происходит из касты Шудр. It is my request that you meet with him without fail. Я очень настоятельно рекомендую тебе встретиться с ним. Now, if someone says you go to such and such place, without fail, you must visit so-and-so. Если кто-то тебе говорит, что тебе нужно посетить какое-то место, то ты обязан это сделать. Then you know it's very important for that journey that that person be met. They must hold a key to what you're doing. И очень важно также в каждом путешествии встретить ту личность, которая именно откроет вам ключ к тому, что именно вы делаете. And Sarvabhauma Bhattacharya knows what that key is, and he reveals that here. И Сарвабхаума Бхаттачарья знал эту личность ключевую, и поэтому он открыл ее Шри Чайтанье Махапрабху. He says this Ramananda Roy is the perfect person for you to associate with. Он назвал Рамананду Рая идеальной личностью, с которой только Махапрабху мог бы общаться. Why? Почему же? Because Ramananda Roy's knowledge of the transcendental mellows of devotional service is incomparable to any other person. Потому что знание, которым обладает Рамананда Рой в науке любовной преданности, превосходит знание любого другого человека. This takes us back to this point of him being one of the most intimate associates of the Lord. И это, опять же, приводит нас к тому факту, что он являлся одним из ближайших спутников Господа. And it takes us back to a bit of the almost parental mood that Sarvabhauma Bhattacharya has towards Sri Chaitanya Mahaprabhu. И также это подводит нас к тому умонастроению родительскому, которое Сарвабхаума Бхаттачарья испытывал по отношению к Шри Чайтанье Махапрабху. He shows some concern about who and how Mahaprabhu associates with. Потому что он выказывает переживания по поводу того, с кем и как общается Махапрабху. And he suggests who is the best for him to associate with that will help develop that mood that he's fostering in his devotional path. И он также делает ему предложение, с кем он может общаться для того, чтобы развивать то умонастроение, которое находится внутри него. So in this way we see that Sarvabhauma is giving very good solid advice to Sri Chaitanya Mahaprabhu about seeking out the association of Ramananda Roy, spending time discussing Krishna with him, and how it will benefit his mood in devotional service. Именно поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья дает совет общаться со Шри Рамананда Раем, общаться с ним о Кришне и развивать свое настроение преданного служения именно с ним. This, of course, also means that Sarvabhauma Bhattacharya had some internal understanding of the mood of Mahaprabhu as well. И это, конечно же, означает, что Сарвабхаума Бхаттачарья также понимал внутреннее настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. So Chaitanya Charitamrita gives a little indication here, a couple of verses about this traveling, and I think it's nice to reference those. И Чайтанья Чаритамрита также приводит описание путешествия Шри Чайтаньи Махапрабху. Я думаю, было бы тоже интересно его привести. As previous Sri Chaitanya Mahaprabhu converted to Vaishnavism, many people we met upon the road. И также, как и раньше, Шри Чайтанья Махапрабху обращал людей в вайшнавизм, людей, которых он встречал по дороге. When he saw the Godavari River, he was reminded of the Jamuna. Когда он увидел реку Годавари, он вспомнил Ямуну. And when he saw the banks, the forest surrounding that river, he was reminded of Sri Vrindavan Dham. А когда он увидел лес, окружающий эту реку, он вспомнил Шри Вриндавана Даму. He performed his usual chanting and dancing and then took bath in the river. Он, как обычно, танцевал и пел, а затем принял омовение в реке. And after some time, he heard a procession coming. И через какое-то время он услышал, что к нему движется процессия. This procession was Ramananda Roy coming to take his bath. И этой процессией был Рамананда Рай, который шел принять омовение. Ramananda Roy was a viceroy, let's remember.
Но Рамананда Рой был вайшнавом. Viceroy. Вайсрой. Viceroy. Он был послом. And as a viceroy, he had a fair degree of wealth at his disposal, representing the king Prataparudra. И поскольку он являлся послом, в его распоряжении были огромные богатства. So he didn't simply walk over to the Godavari and take bath. И он не просто пешком ходил на Годавари купаться. He was preceded by a collection of musical instruments playing sweet sounds that were just suitable for the time of taking bath. Рядом с ним шла процессия с различными музыкальными инструментами, которые играли сладкие мелодии, подходящие прогулке к реке. And did he walk? И разве он шел? He was carried on a palanquin. Его несли на паланкине. Whether it was one of those kind, the one on the front or on the back they do on Barshana, or those kind with four where you get up in it and they put, we're not clear about that, but he wasn't walking on his own. He was being carried in a palanquin to go take his morning bath. И мы не знаем, какого рода это был паланкин, такие как на Варшане, или где там 4 человека тебя садят, а потом поднимают. Но в любом случае он на паланкине ехал для того, чтобы принять свое утреннее омовение. I think we can easily understand from these 2 points that he wasn't carrying his own towel and his change of clothes either. И из этого описания мы также можем прийти к четкому выводу, что он вряд ли нес свое полотенце и сменную одежду. And there were brahmanas accompanying him chanting different Vedic hymns. И также ему аккомпанировали браманы, которые воспевали ведические гимны. Sri Chaitanya Mahaprabhu witnessed all this, and he could understand this is the Ramananda Roy that Sarvabhauma Bhattacharya has told me to meet with. Понаблюдав за этим, Шри-Чайтанья Махапрабху понял, что это и есть тот самый Рамананда Рой, с которым ему посоветовал встретиться Сарвабхаума Бхаттачарья. Now, Ramananda Roy had been advised by Sarvabhauma Bhattacharya as well. Sri Chaitanya Mahaprabhu was coming, you should make it a point to meet with him. So he was connecting the dots, if you will, from both sides. Но также Сарвабхаума Бхаттачарья и связался с Рамананда Рой, посоветовав ему найти Шри-Чайтанью Махапрабху и пообщаться с ним. И то есть он две эти точки соединял с двух сторон. So Ramananda Roy saw Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Ramananda Roy. И вот Рамананда Рой увидел Шри-Чайтанью Махапрабху, а Шри-Чайтанья Махапрабху в свою очередь увидел Рамананда Рая. It mentions that Ramananda Roy perceived him to be as effulgent as thousands of suns in his saffron cloth. И описывается, что Рамананда Рой видел Господа Чайтанью в своих шафрановых одеждах, сияющим, как тысячи солнц. It mentions he was very large in body. Также описывается, что он был очень большим. Nowadays, if you say someone's a pretty large guy, that generally means this way. Сейчас, если вы говорите, что кто-то очень большой, обычно это означает шире. In this regards, it means Mahaprabhu was very tall. Но в этой связи означает, что Махапрабху был высоким. I think I remember 7 cubits, whatever a cubit is. Что 7 кубитов? Я не помню. Yeah. Да, It's an old Bible term. это библейский термин. Anyway, he was very large. Но он был очень высокий. And that he was quite strong. И также он был очень сильным. Govinda Maharaj was just telling me that when he was in Kazakhstan, that every day he got up, went to the Mangal Arti with the devotees. There's a handful of devotees there. And did the japa with them, gave some class, had kirtan, took breakfast with them. And then there's construction going on there. So with these men every day, he would spend 3 or 4 hours doing construction work, moving debris and putting things and like this. This is how you stay strong. И я недавно разговаривала с Говиндом Махараджем, он рассказывал мне о том, как он недавно был в Казахстане, и там небольшая группа преданных, с которыми он просыпался, ходил на Мангала-арати, читал вместе с ними джапу, потом вкушал вместе с ними завтрак, и так как там сейчас идет стройка храма, то он помогал им строить храм, он двигал лестницы, там клал кирпичи и так далее и тому подобное, это и означает сильный. This is a completely mundane appreciation, but healthy walking is very good for building strong stature and a healthy body. И, может быть, это мирской пример, но, например, ходьба, обычная ходьба помогает человеку развить хорошую осанку и сильное стройное тело. And Mahaprabhu had just walked from Orissa all the way to South India. А Махапрабху только что с Орисы пришел в Южную Индию пешком. So one doesn't get big this way, one gets big that way from that type of activity.
И такого рода деятельность не помогает тебе расшириться вширь, но помогает тебе стать более сильным. So at any rate, Ramananda Roy saw this wonderful sannyasi and was very impressed with him. В любом случае, Рамананда Рой увидел этого прекрасного саньяси и был очень впечатлен. He fell down flat like a rod, it mentions, full dunderbots, and offered his respects to him. Он тут же упал перед ним в поклон, подобно палке, для того, чтобы почтить его. The Lord stood up and he asked Ramananda Roy to please chant the holy names of Krishna. Махапрабху помог ему подняться и затем попросил ему воспевать святые имена Кришны. This is the first instruction he gives to Ramananda Roy. Chant the holy name. Это первое наставление, которое он дает Рамананда Рой. Воспевай святое имя. It's the first instruction Srila Prabhupada gave to all of us. Chant the holy name. И такое же наставление давал Шрила Прабхупада всем нам. Воспевайте святое имя. It's the first instruction Madhava gives in the kirtan. Chant louder. И это первое наставление, которое Мадхава дает в киртане. Громче воспевайте. So this is a very good instruction to start off the nature of their relationship. И это очень хорошее наставление, которое и начало их отношения. Then Mahaprabhu said to him, "So do I understand you are Ramananda Roy?" Затем Махапрабху спросил у него: «Я как понимаю, вы Рамананда Рай. What is the foremost quality of a Vaishnava? Каково самое главное качество вайшнава? Their humility. Их смирение. A Vaishnava may be wealthy, may not be wealthy. Вайшнав может быть богатым или не очень. A Vaishnava may be learned, may not be learned. Он может быть ученым или неграмотным. A Vaishnava may be a poet, may not be a poet. Он может быть поэтом или нет. So many different things. Столько различных вещей. But a Vaishnava must be humble. Но вайшнав обязан быть смиренным. So here's how Ramananda Roy responds to this question. И вот как Рамананда Рой ответил на этот вопрос. He says, "Yes, I am your servant. I am a lowly Sudra." Он ответил: да, я ваш слуга, я падший шудра. So we've just spent the beginning portion here discussing how this is not the way one judges a Vaishnava, how Bhaktisiddhanta encourages that one shouldn't see a devotee like that, yet Ramananda Roy is seeing himself in that mood. И мы первую половину лекции говорили о том, как не нужно судить вайшнава по обложке и по его внешнему положению, но Рамананда Рай представляет себя именно таким образом. Now, if one is a Sudra, then a proper Vaishnava is not going to want to associate with someone like that. И, конечно же, если человек является шудрой, то, возможно, кто-то не захочет с ним общаться. So, what does Mahaprabhu do? И что же делает Махапрабху? He immediately embraces Ramananda Roy. Он немедленно обнимает Рамананда Рая. This action shows that Mahaprabhu pays no attention to his external identity or his presentation of being from a lower caste. Это означает, что Махапрабху совершенно не волнует его низкое происхождение или его каста. So, at the same time, Ramananda Roy realizes, all right, he hugs him back. И Рамананда Рай понимает, ну здорово, и обнимает его в ответ. As we say, come on, bring it in, bro, bring it in. Ну давай, брат. So, once these two meet in this way, all the 8 symptoms of ecstasy begin to manifest in their body in front of all of these associates of Ramananda Roy that have come with him just to take his bath in the morning, not knowing this is what's going to happen. Как только эти двое встретились и обнялись, все 8 признаков экстаза начали проявляться в их телах, прямо перед всеми спутниками, которые пришли к Рамананда Рою для того, чтобы помочь ему принять омовение. Они не ожидали, что это произойдет. As a result of the manifestation of all of these different symptoms of ecstasy, they both lost external consciousness and fell to the ground. И в результате проявления этого экстаза они оба потеряли внешнее сознание и упали в обморок. Now, the stereotyped, typical Vedic brahmanas that were accompanying Ramananda Roy were quite surprised by this, to say the least. И эти стереотипные ведические браманы, которые сопровождали Рамананда Рая, были, так скажем, удивлены. They began to think to themselves, because they could appreciate Sri Chaitanya Mahaprabhu as an elevated sannyasi.
Они начали раздумывать про себя. Они могли оценить Махапрабху, потому что тот был саньяси. And while they were serving Ramananda Roy, they were under no illusion as to the fact in their thinking that he's really a Sudra. Но, служа Рамананда Раю, они, так сказать, убедились, что тот был шудрой. So they began to think, how is it that this sannyasi, upon embracing the Sudra, Ramananda Roy, is manifesting all the different symptoms of ecstasy? Они начали раздумывать, как так возможно, что саньяси, обняв какого-то шудру, начинает проявлять все симптомы экстаза. This Ramananda Roy, he's the governor of Madras. Рамананда Рой является правителем Мадраса, He's highly learned. He's a very grave personality, a Mahapandit, no doubt. и он, конечно же, является великим ученым, пандитом, без сомнений. But upon touching this sannyasi, he has begun to manifest symptoms of ecstasy. Но, дотронувшись до этого саньяси, он проявляет признаки экстаза. Now, at this point, Ramananda Roy and Mahaprabhu have returned to external consciousness. В этот момент Махапрабху и Рамананда Рай вернулись в внешнее сознание. And Mahaprabhu begins to notice the, let's just say, judgmental eye of the assembly of Vedic Brahmanas. И Махапрабху заметил осуждающие взгляды со стороны ведических браманов. And he smiles and says the following words. Тогда он улыбнулся и сказал следующие слова. Sarvabhaum Bhattacharya has spoken very highly of your qualities. Сарамбам Бхаттачарья очень прославлял твои прекрасные качества. He has taken great endeavor to encourage me that I must meet with you and we should discuss Krishna Katha. Он очень уговаривал меня встретиться с тобой и обсуждать с тобой Кришна Катху. And I've come here just for this purpose of meeting with you. Я пришел сюда лишь для того, чтобы встретиться с тобой. And what was Ramananda Roy's response? И как же Рамананда Рай ответил? Stay tuned. Оставайтесь с нами. We'll finish tomorrow about Ramananda Roy's balance of his life. И завтра мы закончим рассказывать о балансе в жизни Рамананды Рая. Ramananda Roy ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Vaishnavacharyas ki jai. Gaura Prabhupada. Thank you.